Az életünkben mindennek megvan a helye otthon. Lehet egy fűnyíró vagy egy kávéfőző, van egy helye, ahol tartjuk. Így van ez a dokumentumainkkal is. Éveken keresztül a komputerünket tároljuk. Mindenkinek megvan a számítógépén a dokumentumok otthon. Amikor szükséges megosztanunk egy dokumentumot, hozzácsatoljuk egy e-mailhez, hogy elküldjük egy barátunknak vagy munkatársunknak. Itt van a gond, amikor csatolunk egy dokumentumot, másolatok jönnek létre. Gondolj bele, ha egy csatolás 3 különböző helyre elküldesz, a dokumentum 4 különböző helyen fog létezni. Ez a probléma.